Hello, welcome to these Wednesday webinars. Today we have Ravindra Sinha with us, and we are going to walk through some of the very basic things about laws related to forest. But before that, we had a shocking news this morning that the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Pawar, passed away. And this is something he had said a few months back, and I have one more English screenshot also where he talked about saving the biodiversity and trying to get a balance of biodiversity conservation and ecological stability. So I think the best way to respect him and his memory would be for all the other officers and other political leaders to keep that promise and work on those lines to save this thing. So I will stop sharing this न्यूजपेपर कटिंग. आणि मला असं वाटतं की आपण मराठीमध्ये सुरू करायला काहीच हरकत नाही. आपण सगळेजण रवींद्र सिन्हांना ओळखतो. आपल्याला कुठलंही ट्री कटिंग हिअरिंग असेल किंवा कुठलंही लीगल काही डाऊट असेल आणि आता काय करायचं, कुठल्या अथॉरिटीकडे जायचं, इथे कुठला हे वापरायचं, कुठलं कलम वापरायचं कायद्यातलं, असं असलं की ही इज अवर गो टू पर्सन. तर जास्त वेळ न घालवता आपण महत्त्वाच्या मुद्द्यावर हे करू. रवींद्रजी, आम्हाला कायम कसं असतं की आपल्याला वरवर सगळं माहिती असतं की हो, आपल्याला कायद्याचा आधार आहे किंवा आपण हे जाऊ शकतो आणि सीईसीनी सांगितलंय. पण आपण आज लॉयरला अशासाठीच बोलवलेलं नाहीये कारण आपल्याला ती सगळी लीगल लँग्वेज खूप अवघड जाते आणि जे पण कॉमन व्हॉलंटियर्स किंवा व्हॉलंटियर्सही नाही, पण जे नदी प्रेमी आहेत, ज्यांना नदी किंवा झाडांबद्दल काहीतरी वाटतं, त्या माणसाला खूप सोप्या भाषेत कळावं की काय आहे. तर आपण प्रश्नोत्तरं करूया. पहिल्यांदा मी काही जे आमच्या सगळ्यांच्या मनातले प्रश्न आहेत ते विचारते आणि मग नंतर आपण जे इतर सगळ्यांचे प्रश्न आहेत ते चॅटमध्ये घेतोय, ते आपण हो. नंतर ॲड्रेस करूया. तर पहिला प्रश्न म्हणजे खूप वेळा गोदावर्मन केसमध्ये सांगितलं, गोदावर्मन केसमध्ये फॉरेस्ट डेफिनेशन आहे, असं खूप वेळा ऐकायला येतं. तर काय ते गोदावर्मन, काय केस आहे ती? म्हणजे काय रिझल्ट आहे त्याचा? सो ऍक्च्युली वी आर क्वाईट लकी. म्हणजे काय झालं की हे जे गोदावरमन जी आहेत त्यांनी जे पिटिशन फाईल केलं होतं ते ट्री कटिंग इन निलगिरीज मध्ये तेव्हा चालू होतं 96 मध्ये, तेव्हा त्यांनी फाईल केलं होतं. आणि त्यावेळी काय होतं की फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन ऍक्ट जे आहे आणि बाकी जे आपले फॉरेस्टचे ऍक्ट आहेत त्यात फॉरेस्टचं डेफिनेशन असं स्पेसिफिक कुठे दिलं नाहीये. Okay, so there are different definitions given by different acts. Okay, Wildlife Protection Act will have forests as some area where wildlife is there. Forest Conservation Act had definition that forests which are listed in the government records. पण त्यावेळी सुप्रीम कोर्टला कळालं की बरेच जे आपले हॅबिटॅट्स आहेत फॉर फॉर वाईल्ड लाईफ किंवा कॉरिडोर्स असतील किंवा तिथे व्हेजिटेशन खूप जास्त आहे. So these need to be also considered as forests, and that's why they passed a judgment, which is till today the one of the most critical environmental protection judgments which is used, which is called as the Godavarman judgment, where the Supreme Court said that the dictionary meaning of forest, म्हणजे डिक्शनरीमध्ये जे फॉरेस्टचं मिनिंग आहे, म्हणजे एनी एरिया विच हॅज व्हेजिटेशन, इट हॅज बायोडायव्हर्सिटी, इकोलॉजी, that has to be taken into account first to determine whether that area is a forest. So deemed forest is not a legal definition. It is just an interpretation of the Supreme Court. Otherwise, it is only forest. So categories of forest, reserved forest, protected forest, ओके, अशा टाईपची वेगवेगळ्या कॅटेगरीज असतात. प्रायव्हेट फॉरेस्ट पण असतं. बट फॉर अस व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट द स्कोप हॅज बीन एक्सपॅन्डेड टू इन्क्लूड anything which has a dictionary meaning, which can correlate the dictionary meaning of forest. So this judgment, which is there, it has been the, you can say, the pillar of environmental protection, at least from us. आपल्या वन किंवा व्हेजिटेशन यांना वाचवण्यासाठी हा एक खूप महत्वाचा हा ठरला आहे. व्हॉट यू कॉल इट्स लाईक अ लाईट हाऊस for all of us to refer to. Until today, till just about a month back also, one judgment was passed by Supreme Court where they said कि
refer to the Godavarman judgment before you decide whether this area is not a forest or a forest. आणि petition. So because the Supreme Court ने याच्या बेसिसवरती बरेच नोटिफिकेशन्स काढले, सीईसी स्टॅब्लिश केला, तर हा पिटिशन कधी इन्वोक होतो. म्हणजे एनीबडी कॅन इन्वोक द गोदावरम पिटिशन अँड फाईल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली if it is going against the original Supreme Court judgment of 1996. खूप मोठा आधार आहे सगळ्यांसाठी हा. म्हणजे मग त्या त्या ह्याच्यामध्ये डीम्ड फॉरेस्ट म्हणलं नाहीये, पण आपण त्याचं इंटरप्रिटेशन करताना डीम्ड फॉरेस्ट म्हणतो. इज इट? हा, मग डीम्ड आपण डीम्ड का बोलतो की त्याला कुठलाही दुसरा कोरिलेशन दिलं नाही. म्हणजे वेदर इट इज प्रोटेक्टेड, वेदर इट इज रिझर्व्ड, वेदर इट इज प्रायव्हेट, तो नाही, ते वर्ड्स नाही. तो इज इट अ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट मीन्स इट हॅज टू बी देअर इन सम गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड. नाही आहे म्हणून आपण सांगतो हा डीम्ड फॉरेस्ट आहे. दिस ऑल्सो इज अ फॉरेस्ट. ओके. इट मे म्हणजे नॉट बी इन द गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंट त्याला रेकॉर्ड. आता अजून फॉरेस्ट असं क्लासिफाय केलं. मग गव्हर्नमेंटनी आतापर्यंत त्याला फॉरेस्ट म्हणून क्लासिफाय केलं नाही, पण आपल्याला दिसतंय की तिथे फॉरेस्ट आहे म्हणून आपण त्याला डीम फॉरेस्ट म्हणतो. Correct, correct. It's an interpretation, but it technically means that any uh, uh, forest which is not recorded as forest in the government records is a deemed forest. ओके, ओके. मग त्याच्यानंतर काहीतरी 2023 मध्ये काहीतरी लॉ आला आणि डायल्युटेड द डेफिनेशन असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट वॉज दॅट? सो कसं की फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन ऍक्ट जे होतं आपलं, त्या फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन ऍक्टच्या अंडर हा डीम्ड फॉरेस्टचं नोटिफिकेशन लागू झाला. आणि हा जजमेंट जे आहे दॅट ऑल्सो इज related to the act, FCA Act. So the government in its I don't know what were the drivers, but they thought that let's modify the definition and bring about amendment. तर त्यांनी 2023 मध्ये अमेंडमेंट एक आणलं. त्या अमेंडमेंट मध्ये जे आहे स्कोप ऑफ फॉरेस्ट लँड हे त्यांनी नॅरो करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे जिथे स्ट्रॅटेजिक प्रोजेक्ट्स आहेत, बॉर्डर्स आहेत इंडियाचे विथ इंटरनॅशनल, तिथे 100 किलोमीटर्स मध्ये कुठलाही फॉरेस्ट नसेल. सो दे हॅड लॉट ऑफ डिफरंट क्लॉजेस इन दॅट पर्टिक्युलर amendment, which came in 2023. And there was a window for people to file their suggestions and objections. And we in Pune did that. We filed our objections officially through our advocates through, and we sent the objections. त्याच्यानंतर hearing पण झाली, but few of us we could not attend from Pune, but a lot of people who were in the NCR region, NGOs in the NCR region, they attended and they could convince. But the act got notified in its state when there was no amendments which we had proposed. They were not considered. Act was notified. However, retired IFS officer Ashok Kumar Sharma and others, they filed a petition in the Supreme Court. The Supreme Court has not stayed the act. The act is valid. They have not stated the provisions of the act. What they have only said is that the Godavarman judgment which is there, that cannot be overruled by this. So that condition that forest has to be recognized as per the dictionary meaning, that still continues. So we are lucky that judgment came, but the act has not been, the amendment has not been repealed. So it is still in force. म्हणजे अशोक शर्मा केस अजून चालू आहे. Correct, correct. अशोक That शर्मा is, केस इज गोइंग ऑन आणि yes, त्याचा अजून रिझल्ट लागला नाही. correct. Yeah. So the case पण is going मीन on, वाईल hearings are happening. A lot of other organizations have filed interventions in that particular case, and they are trying to bring more facts on record. So notably, what happened March मध्ये 2025 मध्ये the Supreme Court, while hearing the Ashok Kumar Sharma case, observed that the states had not formed the expert committees.
and they had not followed the order in a earlier case. Lafargeचा एक मायनिंग केस आहे, इन विच सुप्रीम कोर्टने सांगितलं होतं की GIS प्लॅटफॉर्मवरती सगळे फॉरेस्ट लँड्स मॅप करायला पाहिजे. So GIS based infrastructure committees in every state have to be formed. So Lafarge case as well as Ashok Kumar Sharma case, the Godavarman judgment, all this came together, and that order was passed in March 2025, where the Supreme Court said की कमिटी विदिन 1 month फॉर्म करा, तुमची एक्सपर्ट कमिटी, आणि 6 महिन्यात आम्हाला लिस्ट पाहिजे of all the forests which you have not taken into account previously. So we want the updated list of, and all that has to be on the GIS platform. So they asked the chief secretaries to submit that within 6 months, which has not happened yet. Some states have submitted. पण म्हणजे ते GIS प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी टाकलं किंवा सबमिट केलं, तर ते आपल्याला पब्लिकली अवेलेबल असणार आहे डेटा की नाही, की वी विल स्टिल हॅव टू आस्क फॉर इट? So the purpose will obviously be to make it public, but that is now secondary. The first important aspect is these committees now are at 3 levels. The state of Maharashtra ने 3 committees फॉर्म केले. एक जे आहे स्टेटची कमिटी आहे, ओके, एक डिस्ट्रिक्ट लेवलची कमिटी आहे, आणि वन कमिटी आय थिंक इज फॉर द GIS. आय एम नॉट व्हेरी क्लिअर, बट देर इज अ GR which is there. The English translation माझ्याकडे असायला पाहिजे. So there are 3 levels of committees, and they are supposed to roll all this data onto a platform and submit it to the Supreme Court. Now, whether it will be made public or not is secondary, but I think so. We should not be concerned much about that, because anyway we can get that information through RTI. ओके. सो बेसिकली मार्च 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टने सांगितलं की तुम्ही 1 महिन्यात ही कमिटी तयार करा, आणि Hmm. जे ऑलरेडी आयडेंटिफाय केले नाहीत ते फॉरेस्ट तुम्ही 6 महिन्यात आयडेंटिफाय करा. तर ह्या रिझल्टचा उपयोग करून जीवित नदीनी CEC ला लेटर लिहिलं. तर हे CEC काय आहे आणि ते Hmm. काय लेटर पाठवलं? Yeah, so we should have थोडासा बॅकग्राऊंड असा आहे की जीवित नदी आणि बाकी आपल्या NGOs असतील किंवा एन्व्हायरमेंटमध्ये काम करणारे ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्यांनी 2023 पासूनच रिगार्डिंग RFD, रिगार्डिंग ट्री फेलिंग प्रपोजल्स, दे हॅव बीन सेंडिंग कंप्लेंट्स टू डिफरंट अथॉरिटीज. त्याच्यातला एक अथॉरिटी आहे ट्री अथॉरिटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्युइंग परमिशन्स. दूसरा आहे स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट कमिटी, स्टेट एनवायरमेंट assessment authority, SIA can SIA. Then you also have the state biodiversity committee, नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी कमिटी. त्यांना पण जीवित नदीनी आता 2023, 24, 25 मध्ये पण पत्र पाठवले की these all areas which are there around the rivers, the riparian areas, these are all biodiversity zones, hotspots, and they have a lot of aquatic life, trees, plantation, wildlife elements, evidences. So once they realized that हा ऑर्डर मार्च 2025 मध्ये जेव्हा आला की कॉन्स्टिट्यूट द एक्सपर्ट कमिटी, and they have to do the survey, and they have to send a list within 6 months to the Supreme Court. That point of time, it came into notice that the central this empowered committee, which is formed in 2002 by the Supreme Court, they also can be approached. Okay, which we had, I think so, in an earlier case, I think so, our friends from the Vital Tekadi group had done that. So, Jivitadi sent a representation to the CEC. Okay, the CEC is like a quasi legal body. It is primarily, we can say, it has a committee, म्हणजे experts आहेत त्याच्यात, आणि member secretary आहे. And they go through all these various representations which they get, and most of their work is ordered by the Supreme Court. The court will tell them to investigate into something, so that they do. And then if citizen representations reach them, then they ask the respective authorities to look into it. So this CEC actually got statutory
recognition only in 2023. It was formed in 2002, but it got recognition only in 2023. There was a lot of effort to disband the CEC, but it did not happen, luckily. So retired judge is the chairperson, and there are three members, two or three expert members, and one joint secretary rank member secretary. So in the case of Mola Muta and Pauna Indrani, but the CEC has sent a letter to the Chief Secretary of the state to ensure that the representation made by Jivit Nadi is considered and a survey is done of the river banks, which specify Mola Muta as of now, and to see whether they're eligible to be included as a deemed forest or as a forest. Basically, we are saying it's a deemed forest. They are saying that whether it's a forest or not, you have to survey and give the report. So that is the update which is there in case of Jivit Nadi's representation to this CEC. So, CEC has written now to the Chief Secretary of Maharashtra. Mhm. आणि ते CECच्या लेटर आपण PMC आणि PCMC कमिशनरला पण दिलेलं आहे. Correct, correct. त्याची कॉपी की तुम्ही हे करा. आणि मी RTI टाकला होता की यांनी काही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीनी नवीन कुठले आयडेंटिफाय, ज्याला आपण डीम फॉरेस्ट म्हणतो, पण नवीन कुठले फॉरेस्ट आयडेंटिफाय केलेत. तर त्यांनी आता हिअरिंग झालं त्यानुसार म्हणलं की आमचं काम चालू आहे. म्हणजे त्यांना ॲक्चुअली 9 सप्टेंबर तारीख दिली होती. पण Hmm. त्यांनी अजून कुठलेही नवीन फॉरेस्ट सबमिट केलेले नाहीत. So they have not added to the previous list which they had submitted. I think so that last submitted in 2008. राइट. 1997 मध्ये सबमिट केला होता स्टेट गव्हर्नमेंटने आणि 2008 मध्ये सबमिट केला होता. त्याच्यानंतर they have saying that there is no additional areas which can be considered as a forest, at least in Pune district. We don't know about the other districts, what the other district committees have given feedback. But now नाऊ I think so that they नाऊ are. रिसेंटली दे टोल्ड मी दॅट दे आर वर्किंग ऑन इट. आता ते असं म्हणत नाही की Ah, आम्ही आयडेंटिफाय नाही केलं. ते म्हणले की आमचं हे चालू आहे, म्हणजे काम चालू आहे ते. good, good. So स्पेसिफिक दे that's हॅवंट good. आयडेंटिफाईड. So there may be other representations also which have been made, like our friends from Vital Tekadi group also have made, Jivit Nadi has made, other groups may have made across Maharashtra, so then, or within the district. So that's why they will have to ensure that all the representations which have been made, they are looked into before they submit their report. पण म्हणजे त्या CECनी जे त्यांना सांगितलंय की तुम्ही हे क्लासिफाय करा, ते त्यांना किती बाइंडिंग आहे? No, CEC is asking them to survey and see whether the areas are eligible to be classified as forest. Now, dictionary meaning of forest can encompass any vegetation, wildlife corridor, ecological hotspots. So we don't know what criteria these people will use to classify riparian areas as forests, because there is a separate wetland related law in the country. So wetlands are protected, but then wetlands are protected only if they are as part of the wetland registry. So there is a registry of all wetlands which is there, which is maintained. There's the wetland committee, state empowered committee also, which was formed I think so last year. So now wetlands don't have any mention of riparian areas or areas which are next to the river. So there's a lot of gap in how interpretation of wetlands as forests is done, and wetlands because the coastal wetlands have been classified, mangroves have been classified as forest, so they get CRZ protection. But inland water bodies, ponds, lakes, or riparian zones of rivers, they don't have any distinct protection under the Wetland Act. So that's a gray area. So then they have to be deemed as forest as per the Forest Conservation Act. म्हणजे त्याच्यासाठी आपण वेटलँडचे जे बॉडी तुम्ही सांगितलं तिकडे अप्रोच नाही करू शकत.
वेटलँडसाठी. No, we can. So, see, the thing is that too many things are evolving, and a lot of people don't have the insights to find out these things. So we are also handicapped because we are not advocates or legal professionals in the environment sector. If there are people, then they can probably guide us as to what we should do, whether we should also use the wetland-based laws, rated laws to save the riparian areas. ओके, ग्रेट. मला असं वाटतं की मला मला जेवढे प्रश्न होते बेसिक ते मी विचारलेले आहेत. आता बाकी मी इथे म्हणाले की क्वेशन्स टाइप करा, कोणाचे आले नाही आहे. तर मी एक काम करतो, मी एक छोटासा 5 मिनिटाचं प्रेझेंटेशन रन करतो. शुअर, शुअर. Because this is a very complex subject, even for people or even for me to get all the facts in one place and explain is difficult because a lot of things get missed out. So नो I had to प्रॉब्लेम. put something on paper. I'll just try and run through that very quickly. That will probably give some context to all of you all as well as to me. Mhm. Desktop one, desktop two. Okay. हे दोन वॉटर करिक्युलर त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम झालाय. ओके. हा. सो हा दिसतंय का आता पीपीटी? हो, दिसतंय. ओके. आय जस्ट ट्राय टू मेक दिस फुल स्क्रीन. या, इज दिस विजिबल नाउ? येस. It's full screen, right? या. Okay, yes. So basically, we're looking at both the blue and the green, the rivers and our vegetation, our trees together. And it's a legal responsibility of everybody is aware that we need to protect. The Constitution gives us a duty to protect our environment, and lakes and rivers are specifically mentioned in the Constitution. So nobody can say, why are you trying to protect your water bodies? Now, we have seen in the last few years these key threats which we are facing. One is the river improvement or RFD projects which are there, which are resulting in concretization of embankments. The tree felling which is happening or going to happen in the entire RFD process for Mulamutha itself is 22,000 trees. Okay, these are the data which have been submitted to the courts, and these are approved by the state by the SIAC and SIA. So you have 20 to 150 trees, and most and not all are native. This is a slight mistake, grammatical mistake. But then about 11,000 are to be cut and 11,150 are to be uprooted for transplant. Out of which in 2024 already they have given permission for about 1,300 trees to be cut and 1,800 to be transplanted, which is most of them have happened. So the entire stretch which you see at Koregaon Park, Sangamwadi, Mundwa, those permissions have been given way back in 2024 in December and December and Jan 2025, and they have already done most of it, cutting of most of it. Now they will be applying for other stretches for further tree felling. This is important to add in the recent IIC report which is there. I think everybody should read it. It's phenomenal. The kind of research has been done in terms of the value the riparian zones bring to us. This is what we were discussing in the just before about how the journey happened from 96 to today. Is follows the Godavarman case where the dictionary definition of forest was established. The Forest Conservation Act amendment was challenged in Supreme Court by Ashok Kumar Sharma and others. In 2025, the states must form expert committees for identification of deemed forests came in, and we have seen how CEC in August as well as in Jan has intervened and asked the state to look at the riparian areas of Mulamutha River. This is a more descriptive aspect of how the journey has happened. It's been a long fight for a lot of people.
This is very simple explanation. All areas which fit the dictionary definition of a forest, regardless of official records or ownership status. If it is in the government record or not in the government record, it's public or private, does not matter. It can get included as forest. Okay, now there is some confusion on what forests are. So this is not even the tip of the iceberg, which is put on the slide here. Because there are multiple acts regarding forests. There are state acts regarding forest, forest land, forest produce, forest rights. We have not put anything of those out. We will create more confusion. What we need to understand is that the forests which are there, they are basically defined as per the records of the government. So if they are not in the records, they were like free for all or do whatever you want. Since 96, that's now not happening because of the Godavarman judgment. And you have seen that the amendment also, which they tried, has not happened. Oh, sorry, yeah. Another issue which people get confused about is definition of tree. And again, this is very, very different in different states. The Forest Act has a definition of trees, including bamboo, stump, brushwood. Delhi Tree Act has a different definition. Maharashtra Tree Act has a different definition. The High Court order in the Vaikar case does not have any definition, but says that any replacement has to be at least 6 feet tall. So these are different interpretation of what a tree is. But we are lucky that the Tree Act of the state is very, very general definition. Any woody plant, whether in seedling, sapling, or fully grown state, including shrubs. So that's a very good definition to work upon. Now, this is the CEC, which was established in 2002 under the Godavarman case. It's got a statutory status as recent as 2023 under the EPA. And this is the composition, chairperson, members, and member secretary. Jurisdiction is pan-India, and they are primarily focused upon the FCA 1980 violations and looking at deemed forests and the Godavarman case implementation. So fact finding, site inspections, clearance recommendations, investigation reports. So this is the empowered committee, central empowered committee, which has given directions in case of Mula Mutha because of representations made by Jeevit Nadi, Ecological Society, Nisarg Sevak, Devrai Foundation, and other NGOs. So what we can feel happy about is at least we have got some bit of relief. Okay. Now we need to ensure that they comply by it because it is very easy that they will try to find escape routes. Okay. So this is where we stand in terms of, so actually last year's uh, newspaper report. Now these are other case studies of how groups in Mumbai, which the Navi Mumbai wetlands, where flamingo was are found. That was basically proposed to be converted to a golf course. And after the Navi Mumbai Environment Preservation Society and Mr. Vinod Punshi challenged that, finally they could save that entire mangrove. And as recent as December 2025, the Supreme Court is still referring to the Godavarman judgment, where they have said that we are of the opinion that any order or direction to cut trees will have to be considered in the context of the definition of forest as defined by this court in the T.N. Godavarman Tirumul per versus Union of India. So it's good to have a strong uh, judicial framework to support these causes. What we can do is we can collect more and more evidence. Very, very important that all of us are involved in collecting evidence with uh, timestamps and lat long of whatever we observe, and file these objections in writing wherever we can see. And we have to now start looking at asking for GIS based data. What Prajakta also mentioned, that whether it can be made public, we'll have to start demanding it as of now itself. And finally, support the organizations which are doing good work. It's very important that we support them. So that was a short presentation from my side so that we could have a better context of what we were discussing today. Sure, sure. Thank you so much. This was really helpful.
We have two. I think there is one comment from Yogesh Nene. If you can read in the chat box, because it's a long thing. It's not a question. And if you can comment on that. So, okay. Why this chat is not opening in large screen? I can see the chat, but I Okay, can't. no Okay, problem. just a Actually, second. he's talking about the tree cover that is mentioned by the ministry in 2024. So he had just given the numbers. Okay, I think there is no question as such. And then Shailatai has a question. She says, if the revised list of forest was done in 2008, which is, we are talking only about Pune district. What about the forest lands which were stated as forest during British era? Has 2008 list also lists all those old forest lands? Suppose we observe any tree felling or damaging is in process, what should be the procedure? Okay, so we should understand that we have two acts regarding tree felling, which is the 1964 Maharashtra Tree Felling Act, which is applicable for rural areas, and the Maharashtra Protection and Preservation of Trees Act, urban areas, which is 1975, which is for urban areas. And both have very different classifications of how the process of tree felling is to be application has to be made and other things, and even the penalties and uh, uh, the punishments are different for that. Now, if you observe a tree being cut, suppose in a village, and you want to file a complaint, you have to file it with the village forest officer, RFO. If you see in a city, you can file it with the police as well as you can file it with the municipal corporation. Now, if you see something which is a forest, but it is neither, your interpretation is whether it is in municipal corporation or whether it's in a rural area and you have to file a complaint, the best thing is to file it with the police. And if it is forest, then 1926 is the helpline which you can call. If it is 1112 is for the police. Only issue is that after calling, you will need to wait and get that complaint uh, registered. Or then, if you later want to make a complaint, you can take photographs and then send it to them in writing. So it is slightly complex in terms of how it has to be addressed. So, and the scope is very vast. Shailata, if you're saying forest list in 2008, which are these areas? It's very, very confusing. A simple example I'll give to you is of our hills in Pune. Most of the hills in Pune are have multiple jurisdictions. Take Betal Tikadi for example. Part of it is under forest control. Even the Sus Mahalunge Hills, part of it is in forest control, part of it is in private land, part of it is called as grazing land. Okay, Gausar Zameen. So that is under the municipal corporation for security, for ensuring security. The municipal corporation is responsible. Earlier it was the Gram Panchayat. So jurisdictions overlap in these areas, and tree cutting is happening at multiple locations. It's very difficult to control tree cutting because the local people don't actually raise complaints about tree cutting. We have seen most of them do not want to get into filing a complaint and getting the authorities to act. ऍक्च्युली पुढचा जो प्रश्न आहे प्रशांतचा तो जास्त एक वेगळा प्रश्न आहे महत्वाचा वाटला मला. अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट अरंट अदर रायपेरियन हॅबिटेट्स प्रोटेक्टेड और ॲटलिस्ट ओपन फॉर reinterpretation? And he talks about the important case landmark Great Indian Bustard case and last month's Supreme Court judgment on it. Yeah, that's actually very, very important because if habitats have been confirmed of species which are protected under the Wildlife Protection Act and there are various schedules, then those areas need to be classified as forest. So, but uh, we know, for example, Mula Muta or even the Ramula confluence, which is such a rich border city, which needs to be actually classified as a forest to get that to, and the efforts which Vandana uh, took in getting those communications from the MOEF, it takes a lot of effort.
So it is in our interest to document all these areas, create a evidence file, send it to the authorities. We can help you with whom to send, who are the people to contact, and we can take it from there. So at least that benefit we have in Pune is that we have a lot of people who can support each other in these issues. So we can definitely look at areas, riparian zones where you feel they are habitats of protected species. They need to be immediately looked at. I can't hear your voice, Pradipta. Sorry, I was mute. Yeah. So basically, we need to document the habitats. Basically, we have to have evidence of those habitats. Correct. So what happens mostly, I also get so much calls, tree cutting is happening, and I get a photograph. They don't even send me a location. There is no GPS tagged photographs which you can easily download an app called like NoteCam or GPS camera app and send. Okay, so that creates evidence, first-based evidence. Best thing to do whenever you see any violation is call 112 so that it gets registered in the system. So it is there, there's a token number created, and you can follow up on that. So those are things. If we are doing riparian area study and we are looking at habitats of endangered species, we should involve groups like Jivita, the Ecological Society, others who can help you create documentation. Groups like Pune Samvad, which are doing phenomenal job in documenting the biodiversity heritage site at on Vopadi. So we are lucky we have so many groups who can help us. Even the Vasundhara, Dr. Gurukar Vasundhara team, which did the entire biodiversity mapping of Baner Hills. They have documented all species of trees, shrubs, creepers, birds. So it's all these people are there to help us. We can help you connect with them, but then the effort has to be taken by us. Okay. Gangotri has a question. The recent verdict allowing plantation on the forest land is under the Godavarman or under any other case? No, I'm not aware of that, Gangotri. I'll have to Gangotri, look. so let me I just will check help with. I will you speak to her unmute. separately. Okay, you can unmute yourself if you have the details. No, am I audible? Yeah. Yeah, Gangotri, बोलिए. या मेरे पास वैसा डिटेल्स नहीं है, मुझे बस न्यूज से पता चला वो कौन से ऑर्डर के अंडर. मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे वो छोटे वाले व्यू से पता चला, वो कौन से केस के अंडर, वो मुझे डिटेल नहीं पता, इसीलिए मैंने पूछा है. और मेरा और एक क्वेश्चन था, अभी कंटिन्यू करूँ या लिख दूँ? हाँ, बोलिए बोलिए. हाँ, वो जो टीम फॉरेस्ट का जो ऑर्डर आया था कि वो डिटेक्ट करने का, रिसर्च करके डिटेक्ट करने का, जिनके लिए वो नोटिस पकड़ाए थे पीसीएमसी को उस दिन हियरिंग पे अगस्त में, तो उसके हिसाब से अभी का हमारे ऑल टोटल राइपेरियन जोन का अभी का स्टेटस क्या है? हाँ, तो उन्होंने सर्वे किया ही नहीं अभी तक. तो अभी प्राजक्ता मैम ने आरटीआई फाइल किया था. शी हैड टू अपीयर फॉर द फर्स्ट. शी फाइल्ड फर्स्ट अपील, देन शी अपीयर्ड फॉर द हियरिंग्स आल्सो, एंड शी वाज टोल्ड दैट दे हैव नॉट डन द सर्वे एज येट. तो सर्वे नहीं हुआ है अभी, आरएफडी का काम स्टे पे है या चालू है? आरएफडी का काम चालू है. आरएफडी पे प्रॉब्लम क्या है, आरएफडी पे ऑलरेडी जो ये था पिटिशन था, दैट पिटिशन, you know what happened. So RFD, they didn't stop RFD, and now that matter is with Supreme Court, और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर हियर ही नहीं हो रहा है. लास्ट कितने महीनों से वो फॉलो अप चल रहा है टू गेट दैट ऑन बोर्ड. नहीं, हाँ वो पता है, लेकिन ये गोदावर्मन के अंडर, वो वाले ऑर्डर के अंडर भी ये स्टे नहीं हो सकता आरएफडी जब तक ये Tree डिफाइंड felling, रिसर्च. tree felling cannot be done, is what the CEC has written to the chief secretary. That tree felling cannot be done unless the deemed forest survey, the survey for defining or ascertaining whether these areas come under deemed forest, is completed and the report is not submitted. अच्छा, देन विदाउट रिफिलिंग डंपिंग चालू है, ऐसा अदर्स वर्क चालू है, हाँ, एक्सकवेशन. डंपिंग चालू है, एम्बैंकमेंट का काम चालू है. They are not supposed to be cutting trees. Even the tree authority of PCMC has not given the approval.
but we know what is happening on the ground because a lot of debris itself are causing trees to be damaged. Shailajatai has raised hand actually. Yeah. Yeah, no, I just wanted to extend, रवींद्र, की त्यांना आता ऑफिशियली अजून ते ट्री अथॉरिटीला ट्री कटिंगची ऑर्डर गंगोत्री नाही काढू शकत आहेत. पीएमसी आणि पीसीएमसीला, कारण सीईसीए कडून आणि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर प्रमाणे जोपर्यंत रायपेरियन झोनचे फॉरेस्ट एरियाज टीम फॉरेस्ट म्हणून ते हो म्हणत नाहीत किंवा नाही म्हणत नाहीत ऍज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, डायरेक्टली ट्री अथॉरिटीकडून त्यांच्या अजून त्यांनी ट्री कटिंग होत नाहीये. पण आता आपला जॉब एवढाच राहील, सगळ्यात महत्वाचा मी सगळ्यांना परत परत सांगते, की डेब्री डम्पिंग, ट्री फेलिंग, डॅमेजिंग ट्रीज जर असे एव्हिडन्सेस असतील तर लेट अस स्टार्ट बिल्डिंग दोज एव्हिडन्सेस दॅट विल बी युजफुल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इज व्हॉट आय फील. हाँ, मतलब परत परत साइट विजिट करके हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा हम हाँ, लोगों टाइम को. टू टाइम, करेक्ट. जगह जगह पे पॉइंट वाइज, मतलब सम हाँ. इंटरवल वाइज, पॉइंट वाइज, मतलब प्लेस पे भी पॉइंट और टाइम पे भी पॉइंट, करेक्ट इंटरव्यू. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके. रेखाताईंना काहीतरी बोलायचं. हो, मला असं म्हणायचंय की आता परवाचं जे आपण प्राजक्ता कोरेगाव पार्क एरियामध्ये ट्री फेलिंग बघितलं, आता त्याच्यामध्ये खरोखरच काही सगळं मिसिंग आहे. आता जे शैलजाताई म्हणाल्या, तर मग आता अशी मॅटर झाल्यावरती आपण करायचं काय नेमकं? You माझा can file a शैलजाताईंना case. आणि सिन्हा साहेब, तुम्हाला दोघांनाही प्रश्न की हे आपण कसं अटेंड करायचं, आता ह्याला काय आपण करायचं? काय झालंय की संगमवाडी ते मुंडवाचा जो स्ट्रेच आहे त्याच्यातले 3 वॉर्ड मध्ये परमिशन्स ऍप्लिकेशन्स आले होते. 3 वॉर्ड्सनी ट्री अथॉरिटीकडनं परमिशन्स अप्लाय केले होते आणि त्यांना ट्री अथॉरिटी परमिशन दिले. दॅट गॉट चॅलेंज इन बॉम्बे हायकोर्ट लास्ट इयर अँड इन मार्च द हिअरिंग वॉज कंडक्टेड अँड मार्चच्या नंतरचं डेट जे आलं दॅट वॉज आय थिंक सो मे. So during that 2 months, PMC went about cutting those trees. Okay, and some portion of that approval they did not cut. And when they went back to High Court, त्यांनी हायकोर्टला सांगितलं की आम्ही एवढे झाडं कापली कारण आम्हाला ट्री अथॉरिटीकडनं परमिशन मिळाले, प्लस आम्हाला एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स पण मिळालाय. EC मध्ये अप्रुव्हल इज ऑलरेडी गिवन फॉर कटिंग द ट्रीज. But tree authority has to give the approval because that is what the act says, the state act says. So tree authority also gave approval in October 2024. And then finally the 3 wards which had filed for the tree felling in that section, त्यांना डिसेंबर आणि जॅन 2025 मध्ये अप्रोच मिळाले, which got challenged in High Court by a group of students. But unfortunately, by the time it came for hearing and it came again for hearing, PMC had cut most of the trees and they gave the affidavit in the court ki आम्ही एवढे झाड कापले because we got the permission. And then the court only could say that because fiat enterprise झालं ते झालं, if anything happens, is going to happen in the future, you can come to the High Court and raise this issue, raise the point. म्हणजे म्हणजे मग आता जे परवा आपण अगदी रिसेंटली, म्हणजे मागच्या आठवड्यातली गोष्ट आहे की जेव्हा आपण कोरेगाव पार्क मधलं ते फाईल करू शकता नोट तुम्ही. केलं. We can file the case. So we are expected to go to High Court then? See, the one option is to go to High Court, other option is to go to the magistrate court, the criminal court in Pune court. JMSC. Okay. So because And they also have jurisdiction over because trees have already been cut. So Yes. act has already been committed. Whether it's legal or not, that can be ascertained by the criminal court, that is the Okay. district criminal court, or a high court. So both options are available with the litigant. बर. आणि एकच प्रश्न त्याच्या पुढे त्याला जोडूनच की 1975 ऍक्टचं जे आपल्याला नेहमी आजूबाजूला सतत तोडमोड होताना दिसते, म्हणजे इलिगली काम करण्यात येतं. अनेक वेळेला लिगली मध्ये पण जाऊन इलिगली होतं, परंतु काही काही वेळेला स्टेट वे इलिगल असतं. परंतु जेव्हा आमचे अनुभव असे आहेत की आपण जेव्हा पोलीस ऑफिसमध्ये जातो तर पोलीस तुम्ही इकडे जा, तुम्ही तिकडे जा, तुम्ही तिकडे जा, तुम्ही काय करा, आणि ते काही करायला तयारच नाही. तर हाऊ टू टॅकल दोज इश्यूज? कारण 75च्या ऍक्टमध्ये
पोलिसांना दिलेले आहेत पॉवर्स, पण पोलीस का करत नाहीत हे समजत नाही आपल्याला. आर दे रिअली अनअवेअर अबाउट द प्रोव्हिजन्स ऑफ सेक्शन 1975 ऍक्ट, आर दे हो जस्ट मॅडम, डोंट वॉन्ट टू असं डू नाहीये. एनिथिंग? प्रॉब्लेम काय आहे ना की बरेच केसेस आपण बघितले की वेर द पोलीस हॅज ऍक्टेड, बट इन लॉट ऑफ केसेस दे डोंट ऍक्ट. सो केस टू केस बेसिसवरती आपल्याला बघायला लागेल. बट दे हॅव एंटायर, म्हणजे त्यांच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ऑथॉरिटी आहे टू ऍक्ट ऑन इलिगल ट्री फेलिंग, because it's a criminal act, because the law very clearly says fine and jail. It is one of the very few laws in environment protection where it is not fine, it is fine and jail. म्हणजे तुम्हाला दंड लागणार आणि जेलमध्ये 7 दिवस जायलाच लागेल. तर पोलीस हॅज टू बी अ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर, बिकॉज द प्रोव्हिजन ऑफ पनिशमेंट इज जेल. पण फारच म्हणजे सॅडली हा अनुभव आपल्याला मिळत नाही पोलीस डिपार्टमेंट कडनं. करेक्ट, ते म्हणजे आहे दॅट ते. इज ग्राउंड रियालिटी. Yeah, you are right. So that is a different सो problem. ह्याच्यावरती काहीतरी तुम्ही आम्हाला Simple, सांगावं. simple issue, असं simple way of म्हणतो. circumventing this is to file a case in the criminal court. Because criminal magistrate कडे जेव्हा जाईल matter, he can order the police to act. ओके. सो ओके, थँक्यू. नेक्स्ट सजेशन अशी आहे की आपण सगळ्यांनी एकत्रच गुगल मॅपवर डॉक्युमेंट करून एका सेंट्रल ठिकाणी करायचं. मला वाटतं प्रशांत शेवगावकर इज इन द कॉल अँड आय थिंक ही वुड बी द गो टू पर्सन फॉर दिस, आय वुड से, बिकॉज इट्स अ गुड आयडिया. पण जर एकत्र काही करायचं असेल आणि सगळं गुगल मॅपवर टाकायचं असेल तर ही हॅज ऑलरेडी डन अ फॅन्टॅस्टिक जॉब for many of the trees and biodiversity. So maybe you can contact him and he can take it up. So Yeah. Prashant, you can unmute and talk. Hello, ऐकू येते? हो येते, बोल. Yes, I can help with this. Also, if need be, आता रेखाताई म्हणल्या तसं काही झाडं कापलेली असली तर लेट्स सी, सॅटेलाइट आपण मागे प्रयत्न केले होते की सॅटेलाइट इमेजेस विकत घ्यायच्या. तर अशा केसमध्ये समजा गेल्या महिन्यातली इमेज असेल आणि या महिन्यात तिथं टी नाहीये तर तसे सुद्धा एव्हिडन्सेस वापरता येईल. त्यात थोडे इश्यूज आहेत की ते कायम कंटिन्युअस त्याचं अवेलेबिलिटी नसते. म्हणजे नाही, ह्या केसमध्ये त्या म्हणतायत त्याचे तर ऑलरेडी जिओटॅग फोटोज आहेत, कापताना ते ट्रकमध्ये लाकूड भरून नेताना त्यांच्याकडे सगळे फोटोज आहेत. हा. ओके, पण इन जनरल टू डॉक्युमेंट ऑल द बायोडायव्हर्सिटी, नॉट ओनली ट्रीज, आपल्याकडे काहीतरी जर कॉमन असेल की जो माणूस जातो तर सगळं एका ठिकाणी ते टाकेल आणि ते जर आपल्या मॅपवर किंवा कुठे अवेलेबल जातं, दॅट इज अ फॅन्टॅस्टिक थिंग. ओके. हा चालेल ना. आता म्हणजे एपिकलेक्ट आपल्याकडे आहेच आहे, एपिकलेक्ट करू शकतो किंवा आय नॅचरलिस्ट त्याच्यावरती प्रोजेक्ट करू शकतो की ऍक्च्युअल करेक्ट. कटिंग. सो म्हणजे आय तिथं आय थिंक नॅचरलिस्टवर आय नॅचरलिस्टवर इट्स लाईक what do they call it? It's like multiple observations of the same tree. राईट. So then you can record that it has been cut. So I think people who have these things and we want to do something, we can directly contact Prashant. Maybe Prashant can tell more. Yes, I think Prashant can tell more about layers and something, but let's focus only on the legal aspects here. I think because we are almost out of the time आणि आपल्याला लागलं तर आपण प्रशांत बरोबर एक वेगळं सेशन घेऊ शकतो हे सगळं ठरवून. काहीच हरकत नाही. आता कोणाला ह्याच्यावरती काही प्रश्न नसतील तर आपण थांबूया. कोणाला ह्याच्यावरती काही प्रश्न आहेत का? Yogesh had a question whether complaints can be done online or offline. So ideally, how we do it, I'll just explain so everybody knows. So any complaint we file on email. We also file a hard copy, printed hard copy, which we either go in person and take an acknowledgement stamp from wherever whichever organization or authority we are handing it over to. So you have that email as well as your hard copy, both. If hard copy is difficult and you cannot travel to that place, please send it by registered post. We have sent communications to different authorities across Maharashtra by registered post. Now registered post is no longer there. Speed post has become registered post de facto. So that evidence is taken into account.
So you can do it by both, by sending it through your speed post as well as sending out email. Email is perfectly fine. There's no problem. Thank you. Thanks for calling. Thanks. आणि अजून एक प्रश्न होता मला मी याच्यावर प्राजक्ता, तुझं हे ऑफ आहे. You are again mute. Sorry. But Gangotri, Yogesh do you was have a asking question? something. Yogesh was asking something. हा Hi, Yogesh. हा मी तर थँक्यू मी म्हटलं. आणि दुसरं माझं दुसरं हे आता की सजेशन की जे लिगलचे डेट्स असतील तर ते जर सगळ्यांना आधी कळले ना तर मग म्हणजे वन ऑफ अस कॅन बी देअर म्हणजे कोणी पण तिथे Yes. तुम्ही ग्रुप मध्ये add, you can become आहे. part of the groups which we have. नक्की नक्की can be. Gangotri, do you have any other question, or is this hand from I have a question. Okay. Yeah, I have a question. Do we need to invert each and every email, or just sending email is sufficient? Because Sending email is most of the sufficient. time, oh, okay. Because सेंडिंग ईमेल इज सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. कोई 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 आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में कहीं भी कि सिर्फ ईमेल भेजा है. बट बिकॉज यू वांट टू पुट प्रेशर, सी द आइडिया इज दैट वी वांट टू गेट आवर वर्क डन. वर्क हमारा हाँ कैसे होता है जब हम उन पे प्रेशर डालते हैं. ईमेल क्या होता है, बहुत इजी होता है टू डिसमिस. बट व्हेन यू गो इन पर्सन, गिव अ लेटर इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन, टेक अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टैम्प, उस पे और इमीडिएटली साइकोलॉजिकल प्रेशर आना चालू होता है. So we are not happy doing protests and sending letters. We want to get our job done. ईमेल से अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, बट द मैटर इज ऑफ कंसर्न टू अस, वी शुड टेक द एफर्ट टू सेंड इट बाय पोस्ट और गिव इट बाय हैंड to create that psychological pressure on that person, on the authorities. and Otherwise, also I email is have problem. एंड ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि मतलब ईमेल अगर भेजा है वो तो रिकॉर्ड है ही, वो कहीं पे भी किसी भी साल के बाद वो रिकॉर्ड Correct, ढूंढ के मिल ही जाएगा आरटीआई के थ्रू. correct, लेकिन correct. तब तक सब क्लियर होके कट हो जाएंगे वो अगर ईमेल चेक नहीं करेंगे तो. हाँ, वही होता है. वो लोग बहुत आसानी से मतलब दे विल ट्राई टू बात टालने का कोशिश करेंगे. पर जब इन्वर्ट नंबर आता है ना तो फिर कोई टाल नहीं सकता, बिकॉज वो फाइल भी उनको दिखाना ही पड़ता है कि उसने उस पर कुछ किया है. I have one quick question, if it is okay, Prajakta. हो. So if the transplantations have failed or are below a specific success rate, is there any provision for that? Yeah, so if transplantations have not happened as per what the tree authority has mentioned in their approval, then they can take action against the project proponent. So it will, they can ask them to plant multiple trees in place of that. They can fine them. उनका डिपॉजिट भी रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट जब्त हो जाता है. आय थिंक व्हॉट ही मीन्स की ट्रान्सप्लांट केलंय पण ते सर्व्हायवल त्याचा चांगला नाहीये, म्हणजे हाँ करेक्ट. हाँ, तर ऍक्शन घेऊ शकतात ना त्याच्यात. टर्म्स मध्ये इफ यू सी अ परमिशन ऑफ ट्री ऑथॉरिटी, त्याच्या टर्म्स मध्ये सगळं दिलं असतं. अँड इट इज अप टू द ट्री ऑथॉरिटी टू एन्श्योर दॅट द प्रोजेक्ट प्रॉपोनंट एन्श्योर द सर्वायबिलिटी ऑफ ऑल दीज ट्रीज. ते होत नाही इन मोस्ट ऑफ द कंडिशन्स. दॅट्स वाय देन यू हॅव our friends like Advocate Kunal Ghare, who took PMC to court in NGT, and he had to push them to get all these things done. So क्या होता ना, करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है अपने आप. अनफॉर्चुनेटली है, सब प्रोविजंस है उनको कराने के लिए, बट करते नहीं. तो some watchdog has to be there. Unfortunately, there is no watchdog. It is only citizens. So it's a price we pay for democracy. बोलते हैं ना, eternal vigilance is the price we pay for democracy. So that vigilance has to be undertaken by us only. We cannot expect them to be undertaking vigilance over themselves. वो होने वाला नहीं है. नाही आणि पर्टिक्युलरली प्रशांत, आपल्या बाबतीत रायपेरियन झोनला बेनिफिट असं आहे की वाळुंज, करंज आणि पाणजांभूळ हे तिन्हीही ट्रान्सप्लांट आणि परत त्याचे सॅपलिंग्स दोन्हीही करणं हे खूप अवघड आहे. हम्म. ऑटोमॅटिकली ते
तिथं त्यांची रिजनरेशन प्रोसेस असते, कारण तो फेवरेबल त्यांना तो हे असतो. पण तुम्ही लावलत किंवा इकडून उचलून तिकडे ट्रान्सप्लांट केलं तर ही तिन्ही स्पेसीज नाही जगत. म्हणजे वी विल हॅव अ गुड रेकॉर्ड ऑफ दीज स्पेसीज. वी कॅन पण मग अबाउट. बनगार्डनला आपण ऑलरेडी केलंय का सर्वे? म्हणजे कारण बनगार्डनला खूप झाले दिसते कटिंग. म्हणजे मी मध्ये एनडीव्हीआय इंडेक्स काढत होतो, तो निम्मा झालाय. सो इट्स अ व्हेजिटेशन इंडेक्स सॅटेलाइट बेस्ड. सो हा, सो इफ यू त्याचं कॅन. आपल्याकडे कम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट आहे की तिथले जे ट्रीज आपण पण स्ट्रेच वाईज आपण फक्त सॅम्पल केले, कारण त्यावेळेस आपल्याकडे एवढे व्हॉलेंटियर्स नव्हते. सो आपण काय केलं की एक एक छोटा छोटा स्ट्रेच घेतला, त्यातले प्रत्येक झाड, त्यांचं ट्री नंबरिंग, ती स्पीसीज, त्याचं गर्थ काय आहे हे मोजलं, आणि तिथे ऍक्च्युली आता ते आपल्याला व्हेरीफाय करता येईल प्रॉबेबली. रवींद्र, वी विल हॅव टू टेक गायडन्स फ्रॉम यू ॲट अ लेटर स्टेज, की आपल्याकडे आता ते नंबरिंग आहे, लोकेशन्स आहेत, जिओटॅग सगळे आहेत, आणि आता त्यातले त्यांनी काय ट्रान्सप्लांट जसं कमिट केलंय तसं केलंय का नाही, कारण त्यातली परत करंज आणि ह्याची पण झाडं खूप होती हा, तिथे. करेक्ट. सो वी विल हॅव टू डू दिस एक्सरसाइज फॉर स्टेज 8, 9 अँड 10 प्रॉबेबली. हा, म्हणजे त्या स्टेजसाठी ट्रान्सप्लांटेशन कुठे केलंय आणि त्याचं काय सर्व्हायवल हा, काय आहे सगळं सर्व्हायवल चेक आहे. करून तिथे येस, त्यांच्या मागे लागायला पाहिजे. येस, राईट. येस. Okay. I think we are really out of time now. So Yeah. thank you, Ravindraji, as always. कायमच आपल्यासाठी ही इज अ गो टू पर्सन. काही आपल्याला लागलं तरी, आणि ह्याच्यानंतर सुद्धा आपल्याला काही प्रश्न असतील, काही करायचं असेल, कुठे अप्लाय करायचंय, कुठला ऍक्ट इन्वोक करायचा आहे, कसं करायचं, तर वी कॅन ऑलवेज कॉन्टॅक्ट हिम. यू कॅन इदर मेसेज हिम इन द ग्रुप, और otherwise you can, he is always open to that. आणि it has been a blessing की असं कोणीतरी आपल्याला कंटिन्युअस गाईड करायला आणि सांगायला आहे. सो थँक्यू, आणि थँक्स फॉर जॉईनिंग. नेक्स्ट टाइम वी ऑल शुड ट्राय टू कम sharp at 8 o'clock, and see you next week. Thanks. Bye. Good night. थँक्यू. Thank you. Good Thank you. night to all of you.